Let me click. Okay, it says recording now. Okay. Okay, you're on. Pepe. Let me pin Pepe here. Let's do that. Pin this video. Good. Okay, got a pin. Okay. Well, I'm gonna look at this later. Okay, I can't do three things at the same time. Let me do the recording here. Okay. Hi guys. Okay. So Quietude, you're here, right? Oui, yes, I am here. So who's the host? Eric is the host. Okay, Eric, can you, how do you call it? Spotlight me? Am I spotlighted? Yes, I think so, because I only can see you even if I am talking. Let me go in. Okay, so right click on spotlight. Okay, it's a spotlight video. Okay. And on Pepe, yeah. Okay. Okay, there it is. I'm already on spotlight. Okay, cool. Okay, for the French. Okay, we're gonna do the Q6, right? Nous allons faire le Q6. Yeah, okay, let's start from scratch. So, Q, you have the, does Eric have where it to be posted? You can, you know how to do it all, Eric? I don't know where you want me to put it after the fact. No, I'm not sure. So I'll just store it on my computer until someone gives me information where to post it. Okay, Austin will give you the site where to send it, and then you can send also to on the site here where Q can access it after as well, once it's recorded and stuff, or even after, because Austin will give it to you. He'll tell you where to post it. And very good. Okay. Then we got all that good. Perfect. Good. Okay. Last minute. Okay, so hello French people, love you very much, and let's speak English as well. So we are going to build the Q6. Bonjour les Français, je vous envoie de l'amour et nous allons fabriquer le Q6. Okay, so materials that we are going to need for the build of the Q6 cone. Les matériels dont nous allons avoir besoin. Okay, we're going to need a cube. On va avoir besoin d'un cube. It's a 4" by 4". Celui-ci fait 4 inches par 4 inches. It's 11 centimeters, isn't it? 11 centimeters. Let's check that out. It's 10 centimeters. Qui fait 10 centimètres de côté. 10 centimeters by 10 centimeters. We'll need 6 capacitors. On aura besoin de 6 capaciteurs. These are plasma battery capacitors. So. Ce sont des batteries capaciteurs, enfin condensateurs au plasma. We will need 6 cones. On aura besoin de 6 cônes. These are hot glued already. Ceux-ci sont déjà pleins de colle. We will need, I guess, 6 capacitor centers. Ça, c'est le fil qui va servir qui sera la partie centrale du capaciteur. And that is for this. Okay. We will need maybe approximately the most 30 feet of 14 gauge copper wire. On aura besoin de 30 pieds de fil de cuivre gauge 14. Gauge 14. Ça fait du fil de 2,5 gainés chez nous, à peu près. We'll need a hot glue gun. On aura besoin d'un pistolet à colle, un gros modèle. With the glue guns. Okay. Avec les bâtons de colle. We will need. Well, we need a power bar or a power strip. On aura besoin d'une multiprise. We will need some ash. On aura besoin de cendre.
There's ash. Any type of ash will do. Okay. Tous les types de cendres feront l'affaire. I used wood pellet stove ash. J'utilise des cendres de bois de mon poêle. And sometimes I use ash mixed with, this is all branch, leaves, papers. It's a mix of all that wood. Alors, j'utilise aussi des cendres de bois, de papier. So either one you can use, okay? We will need distilled water. Nous aurons besoin d'eau distillée. And if you don't have distilled water, you can use lake water. Si vous n'avez pas d'eau distillée, vous pouvez utiliser de l'eau du lac. Pretty much any type of fresh water. N'importe quel type d'eau. Okay, we'll need, I should have prepped everything. Aluminum foil. Vous aurez besoin de papier aluminium. And some parchment paper. De papier cuisson. Looks like this. Le papier cuisson. We will need some olive oil. Vous aurez besoin d'huile d'olive. Or you can use vegetable oil. Ou une huile végétale. And maybe some coconut oil if you have Ou coconut. de l'huile de coco. You can use just one, or you can mix all three or two, either way you want. Vous pouvez en utiliser juste une ou mixer 2 ou 3 huiles comme vous le voulez. And this is how I mixed it. Ça, c'est comme je les ai mixés. Okay. Now, obviously you need some plastic gloves, Des gants en plastique. a Sharpie knife, Un cutter. a container to put your water and ash, Un bac pour mettre votre cendre et votre eau. and I think we got pretty much all the materials. So now, now we'll make a capacitor actually. I'll show you how to cut some parchment paper and I'll show you how to make aluminum foil. We'll give you the measurements as well. So. On va maintenant faire les batteries capacitors. Je vais vous montrer comment couper le papier aluminium et le papier cuisson. There's the aluminum. So I'll give you the measurements of the aluminum in 1 second. Je vais vous donner les mesures dans une seconde. Okay, so the measurements of the tin foil is 16 centimeters 16 cm by 30 centimeters. par 30 cm. 6.5 inches 6,5 inches by 12 inches. par 12 inches. And we will fold it in half. Et on va les plier en deux. So we're going to do a cut here. Now I have created already aluminum size for it. Alors, Pépi a fait un genre de petit carton de la taille de l'aluminium, de ce qu'il doit couper. So this is what I do.
when I fold it over here, I remove this and then I swipe my finger on it. Donc, pour le couper, il fait dépasser la feuille, il appuie bien dessus This will avoid cutting your finger. et ça évitera de lui couper les doigts. And then you just rip a piece of paper. That's it. There's Okay, your well. aluminum. Okay. C'est tout. Voici votre morceau d'aluminium. So we'll need 8 of these. On en a besoin de 8 comme ça. Okay. Now we are going to make some parchment paper. Maintenant, on va faire le papier cuisson. Now the parchment paper is 16 centimeters 16 cm by 38 centimeters. par 38 cm. 6.5 inch 6,5 inch by 15 inch. par 40 inch. How much did you say? 40 or 15? 15, 1-5. 1-5, 15. Par 15 inch. Okay, now I have my parchment paper size as well. Alors pareil, même système, il a son petit bout de carton qui est coupé à la taille du papier cuisson. Okay. This is 30 centimeters right here. Voilà, le papier cuisson fait déjà 30 cm le rouleau. And here's your parchment piece. Okay. Et voilà votre papier cuisson. 6 of these. Vous en faites 6. Okay, so now we're gonna do, now for the measurements for your water and ash, Pour les mesures pour l'eau et la cendre, it, for a good consistency, pour une bonne consistance, so it'll be easy to roll, and que ça soit facile à rouler, is 4 teaspoons like this. c'est 4 cuillères à soupe comme ça, Yeah, not like this, pas comme ça, like this. comme ça. 4 of these, 4. 4 comme ça. Let me grab the measuring cup. Hold on. Il va chercher son pot mesureur. For every 1 cup of water, distilled water, Pour chaque cup d'eau distillée, it's 250 millimeters, isn't it? 1 cup. yes, 250 milliliters or 8 ounce. Donc ça fait 250 millilitres d'eau, 4 cuillères à soupe. Okay. In your ash Dans vos cendres and water mix, et votre eau, you can put 3. Here's actually with 1 cup, you can put, okay, just put 2 teaspoons of oil.
That's it. Et vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. And then pour it into your water and ash mix. Et vous les versez dans votre mélange eau plus cendre. Okay, now we're going to make our capacitors to show you how to make the capacitor. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le capaciteur. So here's my water and ash mix already. Voici mon mélange de eau et de cendre déjà fait. So I stir it in, nice. I should grab some gloves. Gloves will help roll your capacitors really easy. Les gants vous aideront à rouler vos capaciteurs très facilement. You may use no gloves if you prefer not to use gloves. Vous pouvez ne pas utiliser de gants si vous n'en avez pas envie. So stir your ash and water. Vous allez tremper vous allez mélanger votre mélange. And we will dip our parchment paper in it. Et vous allez plonger votre papier cuisson à l'intérieur. Okay, so we have to make the center pieces too. I forgot to put that in. So we'll need 6 of these, and these are 11-inch long. How much centimeters, Pépi? It would be 28 centimeters. Nous aurons besoin de 6 fils de cuivre de 28 cm. So let's create here 11 centimeters, I mean 28 centimeters, which is right here. And there it is, okay? Make 6 of these, okay? You said 18 or 28 centimeters? 28 centimeters, 11 inches. Ok, 28 cm. La longueur du fil est de 28 cm. Then we're going to grab the ends and we're going to turn it to itself without touching. See? On va replier le bout sur lui-même sans que ça se touche. We'll do the same on opposite side. Et on fait la même chose sur le côté opposé. And they're not touching, as you can see. Et comme vous pouvez le voir, ça ne se touche pas. So now we're going to get our parchment paper. Alors, on prend notre papier cuisson And we are going to roll it et on va le rouler right in the center of your copper wire. au milieu de notre fil de cuivre. And just twist and turn. Voilà. Vous enroulez autour. And you can pull to the left and to the right to straighten it out as you roll. Vous pouvez tirer sur la droite et sur la gauche en même temps que vous l'enroulez. You can roll like this as well. You can also roll on a table with your hands, like you're making dough, like pizza dough. Vous pouvez aussi le rouler sur une table avec vos mains. Like this. Comme ça. If you find it easier.
Si vous You le can trouvez plus also go facile. like that. I prefer like this. Je préfère comme ça. Whatever is easy for you. Tout ce qui est plus simple, faites-le. Now we're going to grab our aluminum paper. Maintenant, nous allons faire le papier aluminium. I'm going to open it up. Vous l'ouvrez. I'm going to stir the ash On mélange les cendres and dip my aluminum in there. et on plonge l'aluminium dedans. Take your aluminum out. Sortez l'aluminium. Refold it. Repliez-le. Dip again. Replongez-le. And on one half of the parchment paper, you can either choose this side or you can choose this side. Either way is okay. Sur un des côtés du parchemin, du papier cuisson, vous choisissez un côté et vous allez sur la moitié enrouler le papier aluminium. And we're going to roll the aluminum on half of it. Et on roule l'aluminium sur la moitié du capaciteur. See? And just roll. Doesn't have to be nice and perfect, it's okay. Ça n'a pas à être parfait et joli, ça ira. As you build these over and over, they will get easier and easier to do. Plus vous en faites, plus ça sera facile à faire. So here's your capacitor and your battery. Now we're going to tighten this up a bit. Donc voici votre capaciteur. Maintenant, on va le serrer. So we're going to twist this way, and my other hand's going to twist on the bottom. And we're going to do both like this. Okay? Donc vous allez twister une main d'un côté et l'autre de l'autre. Et bon, on va le faire en même temps. And we shall start from the center and On commence par le centre. twist Vous twistez. all the way to the top so it's nice and tight. Sur toute la longueur du papier aluminium pour que ce soit serré et joli. Now I'm going to do the bottom. Maintenant, on va faire le bas. And now on the parchment paper, I'm just going to twist and roll. And all Sur le papier cuisson, je vais le rouler et le serrer. and that's pretty much, whoops, here's your aluminum and capacitor. Aluminium, capaciteur, enfin, condensateur. Now we're going to do our turns on it. Maintenant, on va faire les tours dessus, les bobines. Okay. So now, copper wire, Maintenant, avec le fil de cuivre, we're going to create a turn on it. on va faire un petit tour, une petite boucle au bout. And if you are with, we're going to start, we're going to put 3 capacitors on the parchment paper and 2 on the aluminum. On va mettre 3 capaciteurs sur le papier cuisson et 2 sur l'aluminium. We'll give you a total of 5 capacitors. Qui nous fera un total de 5 capaciteurs. So we're going to start on the far end right here. We're going to do 1 going this way. On va en faire un au bout qui part de ce côté. See? And you can do 3 turns to 9 turns. Vous pouvez faire entre 3 et 9 tours.
And once you did your turns, Une fois que vous avez fait vos tours, you can give it, let's give you a measurement as well, just so, maybe 7 centimeters. environ 7 cm, 3 doigts. And we will cut. Et nous coupons. And we're going to create a turn on itself as well. Et on fait une petite boucle. And this one's closer to the centerpiece. Et celui-ci est proche du centre de la pièce, ce qui sera le centre de la pièce. Make sure you give yourself some space to put another 2 here. Soyez sûr d'avoir laissé assez de place pour en mettre 2 à côté. So they do not touch each other. Et qu'ils ne se touchent pas les uns les autres. We're going to create another winding. On en fait encore un. Now, I'm going to start from here, going this way. Maintenant, je vais commencer de là et partir dans ce sens. And I will tell you why later. Et je vous dirai pourquoi plus tard. So we're just turning, turn, turn. Like I said, you can do 3 to 5, 6, 7 turns, as many as you wish. 5, 6, autant de tours que vous voulez. But only 9, maximum 9. Yeah, up to 9, yeah, because you won't have no more space there yet. Jusqu'à 9. And cut. Et vous coupez. The second one, you want to make it a little bit longer if you can. Le second, vous allez le faire plus long, si vous pouvez. Okay, so we got 1 and 2. 1 and 2. 1 et 2. And these little things that are, these little loops that are turning out, just tighten them in flat, nice and flat. Ces petites boucles qui dépassent, serrez-les bien contre la pièce. As you can see, they do not touch each other. Comme vous pouvez le voir, elles ne se touchent pas. Okay. Now we're going to do another winding for the capacitor for the parchment side. Maintenant, on va en faire encore un pour le papier cuisson. Continuing in the same position, we're going to go from here towards the aluminum again. On va partir de là jusqu'à la feuille d'aluminium. Enfin, vers la feuille d'aluminium. And put these all in the same direction. Mettez-les tous dans la même direction. And you can do these windings clockwise or counterclockwise. Either way, it doesn't matter. It works both ways. Vous pouvez faire ces tours d'un sens ou dans l'autre, en anti-horaire ou en sens horaire, ça n'a pas d'importance. So now we have 3 capacitors on the parchment paper, and they do not touch each other. Maintenant, vous avez 3 capaciteurs sur le papier cuisson et ils ne se touchent pas. And it's not touching the aluminum either. Et ça ne touche pas non plus le papier aluminium. Okay. Now we're going to create another 2 on this side for the battery. Et maintenant, on va en faire 2 sur l'autre côté pour la batterie. I'm going to start from the middle of the aluminum going towards this one right here. Je vais commencer du milieu de l'aluminium et partir de ce côté. The reason I do these specific ways of turning it or positioning it La raison pour laquelle je fais ces tours et que je les positionne comme ça,
is because I can get them closer to where I have to twist them. C'est pour les rapprocher de l'endroit où je vais les twister. Yeah. And that way you save on wire. Et en plus, comme ça, vous économisez du fil. See, now we have an aluminum. See how it's close to this? Maintenant, nous en avons un sur l'aluminium. Regardez comme il est proche de celui-ci. Now we're going to do one more, and we're going to wind from this end going towards this end. Okay? Maintenant, on va en faire un de plus qui va partir dans l'autre sens, vers l'autre sens. Now I'm just going to flip it. And here's your 5 capacitors. And these do not touch each other either. None of them do. Are you there, Quietude? Yes, I am. Oh. Can you hear me well? Yes, perfectly. Oh, okay. I just unmute because my rabbits are noisy today. Oh, okay. So, as I said, the aluminum capacitors do not touch each other either. Comme je l'ai dit, les capaciteurs ne se touchent pas les uns les autres. Now, as you can see, I winded this on this side and this one on the far end on this side. Comme vous pouvez le voir, j'ai enroulé celui-ci de ce côté et celui-là de l'autre. Because this will connect with this and this will connect with that. Parce qu'ils vont se connecter au fil qui dépasse. And these 3 will connect to each other. Et ces trois-là vont se connecter ensemble. So they're closer to each other. Okay? Donc ils sont proches les uns des autres. Now, these are all on the same direction because we're going to turn it. Ils sont tous dans la même direction parce qu'on va le tourner. And see how they separate? Vous voyez comment ils se séparent? We turn. So here we have the capacitor. See, it's still the same. It's just in a circle. Donc vous voyez, c'est en cercle. On a les capaciteurs, ce sont tous les mêmes. This will be your out. 1, 2, 3 will be your out. 1, 2, 3 seront la sortie. And it has 2 capacitors and 1 battery. Il y a 2 capaciteurs et une batterie. And that'll be out. Ça sera la sortie. Your out. in Le in, l'entrée, will be your 1 capacitor, 1 battery, and your center. ce sera un capaciteur, une batterie et le centre. And this is your in. Ce sera le in, l'entrée. So all these 4 will be connected together as one. 4 là seront connectés ensemble. So we shall do that now. Donc nous allons le faire maintenant. I will put my finger in the middle. Je vais mettre mon doigt au milieu. Maybe I should just take the glove off. Yeah? Just like that. So when I squeeze it, they don't touch. Quand je les rapprocherai, ils ne se toucheront pas. And I will twist. Et je tourne. And see, it does not touch. See? Vous voyez, ça ne se touche pas.
Now I'm going to twist one here and one here. Maintenant, on va en twister un sur un côté et l'autre de l'autre. And this one with this. You may use pliers if you wish to twist. Vous pouvez utiliser des pinces si vous le voulez pour twister. And all these four are connected as one. So it's all one. Et tous ces quatre-là sont connectés ensemble et deviennent un. Now we can just stretch it out like in a circle. Maintenant, on peut les étirer pour les mettre en forme de cercle. So here's your in. Voici votre in, votre entrée. You will need these extensions to connect other wires for assembly. Vous aurez besoin de ces rabes de fil pour le connecter lors de l'assemblage. Now we're going to twist to your out. Maintenant, on va twister le out. We have 2 capacitors and 1 battery. Vous avez 2 capaciteurs et une batterie. So we're going to start with the 1 battery and 1 capacitor, and we're going to twist them together. On va commencer par une batterie et un capaciteur et les twister ensemble. And the third one, we're going to twist it over like this, Et le so troisième, it does not touch your capacitor. on va le plier comme ça pour qu'il ne touche pas le capaciteur. And we will tie it with that one. Either Et one is okay. Et on va le serrer sur un des deux bouts. And this is your out. Et c'est votre sortie, le out. And so this is your capacitor, 6 of these plasma battery capacitors. Et That's voici how- votre capaciteur. Il en faut 6 comme ça, des plasmas, des batteries capaciteurs au plasma. Mhm. You're in, Le you're in, out. le out, l'entrée, la sortie. I'll repeat that again. 1 capacitor, 1 battery is your in. Un capaciteur, une batterie forment l'entrée. 2 capacitors and 1 Deux battery capaciteurs et une batterie out. forment le out, Out. la sortie. Once it's done, Quand c'est fait, you can dip it, just drop it into your water and ash mix. vous pouvez le plonger dans votre mélange d'eau et de cendre. And it will plasma everything for you, in case you missed any spots. Et au cas où vous ayez raté quelque chose, ça va mettre du plasma partout. And then you can put them in a container. Et maintenant, vous pouvez les mettre dans un plat. And that's the end of your capacitors. Et c'est la fin du capaciteur. Okay, now Maintenant, we will make our cone.
Nous allons faire les cônes. So now plug your gun in. Branchez votre pistolet à colle. Now with your aluminum, the extra two that you have left, Maintenant, avec votre aluminium, les 2 feuilles que vous avez en rab, we are going to divide it in 3 cuts. on va les diviser en 3 parties. 1, 2, 1, 2, and 3. You should have 6 of these, okay? vous en avez 6 comme ça. Which will give you 6 cones. Ça va vous faire 6 cônes. For people that want to do cones, now you can use aluminum, you can use copper. Copper is very expensive. Vous pouvez utiliser du cuivre, vous pouvez utiliser de l'aluminium. Le cuivre est vraiment très cher. You can also use aluminum sheets, they're cheaper. Vous pouvez aussi utiliser des papiers d'aluminium qui sont pas chers. And you can also use aluminum trays if you like. Et vous pouvez aussi utiliser des barquettes en alu. You can create your cones. If you want to create fancy cones, then you can just take your time and make your cones like that. Or you can do with aluminum foil, which I am going to show. Comme ça, ou prendre le papier aluminium. So. Another good option is to have an egg crate. Une autre bonne chose est d'avoir une boîte d'œufs. If you flip it upside down, Si vous la mettez à l'envers, you can hold your cones in here while you glue it. vous pourrez mettre les cônes à l'intérieur pour les engluer, To fill in with the glue. pour les remplir avec la colle. So what we will do Donc, ce que nous allons faire, is unfold this. c'est déplier ça. Now you can fold it this way or you can fold it this way. Vous pouvez le plier dans un sens ou dans l'autre. We are going to fold it this way, so it gives you more turns out of it. On va le plier dans ce sens, ça donne plus de tours. And we're going to dip it in the ash and water. On va le plonger dans l'eau et la cendre. And we're going to create a fold it. Nous allons plier. And put this out of the way. Now, there's options how to make these cones. Il y a des options pour faire ces cônes. We're going to use our fingers, okay? On va utiliser nos doigts. And we're just going to wrap it around like that, see? Et on va les tourner autour, comme cela. And we're going to create a little tip to it like that. On va faire un petit sommet, comme ça. Nothing super fancy, just a nice cone. See? C'est un joli cône. Nothing complicated. Rien de compliqué. If you want to make them more fancy, you can, okay? Si vous voulez faire plus joli, vous pouvez. They will work both ways. Ils marcheront aussi. So now, see, Maintenant, we put your cone right in there. vous mettez vos cônes là. See? And when you heat up your gun, Et quand vous avez chauffé votre pistolet, you won't burn your hands.
Vous ne vous brûlerez pas les mains. And plus, the glue won't fall over. It will harden that way. Et placez de la colle partout. And fill it up all the way. Nice. Remplissez-le entièrement. The bigger the cones, the better it is. Okay? Plus les cônes sont gros, mieux c'est. But make sure they fit in your cube Mais assurez-vous qu'ils rentrent dans les cubes. without touching each other. Sans se toucher les uns les autres. And when I mean don't touch each other, that would mean the tips do not touch each other. Et quand je veux dire qu'ils ne se touchent pas les uns les autres, je veux dire que les pointes ne se touchent pas. I will show you. Like that. Not like Comme this, ça. like Comme this. ça. This is probably a good 1/2 inch distance, which is 10 centimeters. 10 centimeters, 1/2 inch distance is optimal. Donc 10 cm de distance, c'est la distance optimum. Yeah. Not like this. Pas comme ça. Not like this, Pas comme ça. but like this. Optimal. Comme ça. Okay. Doesn't have to be super precise, just by eye. Okay. Il n'a pas à être très précis, juste en face l'un de l'autre. Okay. So while this is drying, we should probably make another one. Sec, I'm gonna make another cone. on va en faire un autre. And you can use one finger as well. If you want to use one finger. I'm using 2, just so I can make the cone a little bit bigger. Vous pouvez utiliser un doigt. Moi, j'en prends 2 pour faire le cône un peu plus gros. You can also use a tool. You can wrap it around. Vous pouvez aussi utiliser un... What is a tool? This is a tube. It's from the, Ah, un tube. yeah, the empty C'est le box rouleau. from this, yeah. D'accord. C'est le rouleau de papier alu qui était vide qu'il utilise. Yeah. And you can just wrap it. Et vous pouvez juste l'enrouler. You can create your cone like that, Et créer votre cône comme cela. or you can use your finger. Ou vous pouvez utiliser vos doigts. We just showed fingers in case people don't have tools. Okay. On montre les doigts au cas où les gens n'aient pas d'outils ou de tubes. So we are going to fill this one too, because I'm going to show you 2 different hookups with the cone. J'en ai fait 2 pour vous montrer 2 options. It's a little bit time consuming waiting for it to dry. Ça prend un petit peu de temps de les laisser sécher. You can use a fan to cool it down faster. Vous pouvez utiliser un ventilateur pour les refroidir plus vite.
when you make your cones, before you put the glue in, Quand vous faites les cônes, avant que vous mettiez la colle, you can size your cones so they do not touch each other. vous pouvez prévoir la taille pour qu'ils ne se touchent pas. By making your aluminum foils the right size. I will demonstrate here. Mettez-les face à face là. These touch. We don't see your hands, Pepe. Oh, sorry. I was just pushing. We still don't see them. Oh, okay. Put that out of the way. So, as you can see, when you position them, Comme vous pouvez le voir, quand vous les positionnez, position your cones to make sure they do not touch. voilà, vous faites en sorte qu'ils ne se touchent pas. And when you have the right sizes, you can put glue in there, or else you'll have to cut the glue. Et quand vous avez la bonne taille, vous pouvez mettre la colle. Donc prévoyez la taille avant de mettre la colle. Okay. You can also put them in the corner if you want. On peut aussi les mettre dans le coin si vous le souhaitez. So you have the option, I'll show you, to put them all around in the four corners. Donc vous avez l'option de les mettre tout autour ou dans les quatre coins. Or you can just use the four corners. Ou utiliser les quatre coins. Okay. One goes in the center on the bottom. Un va dessous au centre du dessous. Right here. And one goes on the top. Et un va sur le dessus. Like that. Comme cela. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Donc on a 6 6 cones. cônes. So as they're drying, just check. Okay, they're still wet. Takes a little bit time to. Ça prend du temps hein, pour sécher. Yeah, it needs a little bit of time here. I guess we have to wait for this. I can show actually the assembly for it. We can start assembling it. Is that okay? Or do you want to do a part 2 for this? We can keep going. Yes, keep going. Yeah, okay. Okay, in the meantime, these dry. I already made 6 of them. Donc vous en faites 6 et pendant que ça sèche, I will show you how to make these, but we're going to assemble. Comment mettre le fil de cuivre sur les cônes. In the meantime, these dry. So I have 6 cones right here. 2, 3, 4, 5, and 6. So. Donc Pépi en avait déjà 6 de près, il est allé le chercher et on verra tout à l'heure comment mettre le fil de cuivre autour des cônes quand les deux qu'on a fait ensemble seront secs. So we're going to put our cone in the center right here. Alors on va mettre notre cône au centre ici.
Position there. And bend your wire as needed. Pliez votre fil comme il se doit. You might have to play with it a little bit. On va jongler un peu. What I'm doing is I'm centering it. Ce que je fais, c'est que je le centre. And I'm bending it so it holds it. Et je le plie pour le tenir. And as you can see, this is how I'm positioning. Et comme vous voyez, je le positionne. And I will glue this all around. Et je vais tout plier. Peter, can you unmute, please? Can you mute Peter Littlefield? Yeah, just a moment. Thank you. I appreciate that. Okay, so now let's pre-bend your wires so they do not move, right? So that's what I'm doing. We're gonna do it with all of them. Donc, pliez bien vos fils pour pas que ça bouge. And now we're gonna glue this all on the floor base so it does not move this cone. Maintenant, on va mettre de la colle sur la base pour que ça ne bouge pas. Press with your finger. Pressez avec vos doigts. And once it's centered, Et quand c'est centré, glue all around it so it stays. mettez de la colle tout autour. Comme ça ne bouge pas. Leave the tips free from glue. Oh, sorry, Pepe, I didn't hear you. Can you repeat? Oh, leave the tips Ah oui, ok. unglued. Okay. Laissez les pointes sans colle. I'm just creating an X. What I'm doing right now is very, very important for your whole assembly. Ce que je fais maintenant est vraiment très, très important pour tout l'assemblage. So it does not come apart for future. Okay.
might take a while. If you have 2-3 guns, it'll be faster too, because you'll always have one heat up. Si vous avez 2 ou 3 pistolets à colle, c'est mieux parce que comme ça, il y en a toujours un de chaud et ça ira plus vite. I'm gonna cut this so it doesn't extend. Je vais couper ça. This will be based on the size of your cube for a 4" by 4". So I would give it 8, 10, 18, 28 centimeters coming from your cone. Donc, une fois que vous avez fini d'enrouler le fil de cuivre autour du cône, vous laissez une longueur de fil d'environ 22 cm. They will all vary, so this is the furthest point from the cube. I don't understand the word vary. It will be different. The sizes will be all different. Ah, la taille sera différente en fonction du cube, de la taille du cube que vous utiliserez. Now, I just want to show you the X. See how I glued it? Vous avez vu comment je l'ai collé? So it touches each corner. Ça touche chaque coin. The cone cannot move back and forth Le cône ne peut pas bouger dans un sens ou dans l'autre because the glue on the corners will push it and hold it. parce que la colle dans les coins va le pousser et le tenir. Now, I am going to bring the glue up on each corner as well. Et maintenant, je vais mettre de la colle dans chacun des coins. The glue on the corner is important as well. La colle dans les coins est importante aussi. Can you tell us why? Yes, it's for to connect all the cones as one. C'est pour connecter ensemble tous les cônes comme s'ils n'étaient qu'un. Because we do not want these cones to touch each other or move. On ne veut pas qu'ils se touchent ni qu'ils bougent. We want to keep it stable like that, so the frequencies will always be stable. On veut les garder à cette distance pour que la fréquence soit stable. Yeah, this is why the plasma won't have to adjust all the time. Every time these cones move, it will have to adjust all the time. C'est pour que le plasma n'ait pas à s'ajuster à chaque moment. Chaque fois que le cône bouge, le plasma doit s'ajuster. Mm-hmm. So when they're mobilized, it gives a consistent power flow to it. Donc quand ils sont immobiles, il y a un flux constant. This is very, very, very important. C'est très, très, très important. As you can see, we glued it. Comme vous pouvez le voir, je l'ai collé. And we will do on all 4 corners. Et on va faire les 4 coins. I just want to check if Sidra's on here too. Sridhar, you're watching this? This is showing you, yeah, I'm just showing you the concept of the glue. This is what I was just telling you. So just pay attention. Here's what I'm doing. Okay. Donc regarde la colle et fais attention à ce que je fais. So now we're going to glue the other 4 corners, the other 3 corners. Maintenant, on va faire les 3 autres coins.
You will need glue for this. I know you'll need glue. This is very, very important, the glue part. Vous aurez besoin de colle. La partie de la colle est très importante. The glue has high carbon in it. La blue a du carbone à l'intérieur. La colle a du carbone à l'intérieur. And it also has hydrogen in it. Et aussi de l'hydrogène. The plasma chose this type of glue because it was the best glue, best carbon for it to be activated alive through it. Le plasma a choisi cette colle parce que c'était celle qui avait du carbone à l'intérieur qui lui permet de s'activer, d'amener la vie. The glue will give its life and also access the memories. La colle va lui donner la vie et aussi l'accès à la mémoire. So do not use silicone. N'utilisez pas du silicone. If you really, if you cannot find glue and you have no choice, then you can use silicone, but that's your last resort. Si vraiment, vous n'avez pas le choix, si vous ne trouvez pas du tout du colle, vous pouvez utiliser le silicone, mais c'est vraiment en dernier ressort. Okay. Because I want to add the rice, the ashes, and the sand, the cooked rice, ashes, and sand mix. That is another substitute for the hot glue if they don't have it. yes, It's organic version. Alors, en version organique, if I understand well, Coastal said that we can use a mix of rice, yes, Cooked rice, cooked rice. cooked rice, ashes, ashes, and and sand. sand. Yes. Ok. Mix it Donc, en together. version organique, si vous n'avez pas de colle, vous pouvez utiliser un mélange de riz cuit, de cendre, cooked rice et de sable. Yeah, and and you just have to wait till it dries. It'll go hard like a rock. So Et vous devez attendre que ça durcisse, ça deviendra dur comme du rocher. that's your option. That would be your option too, actually. I wouldn't use silicone. It would be your last resort. Ok. Donc, avant le silicone, utilisez plutôt le mélange organique avec le riz cuit, la cendre et le sable. Yeah, you will still need glue anyway to position these anyway. So Vous aurez quand même besoin de colle pour le positionner. because you don't want these cones to move. Vous ne voulez pas que ces cônes bougent. So when you honor the plasma, it will give you everything you want. If it asks for a specific product, you do want to give the plasma it, because it is like a child. You're birthing a child. You're given the best of the best. Vous donnez la naissance à un enfant, vous lui donnez ce qu'il y a de mieux, donc donnez-lui ce qu'il demande. It is not a toy. C'est pas un jouet, It's a living entity, just like your body, c'est une entité vivante juste comme votre corps. and it connects to your soul, to your higher self. Il vous connecte à votre âme au plus haut de vous-même. And so treat it with love and respect, because Donc it is on le traite avec amour et respect. yeah, it is you. C'est vous. Il est vous. And please do not treat it like a generator or an object, because it is not an object. Et s'il vous plaît, ne le traitez pas comme un générateur ou comme un objet, parce que ce n'est pas un objet. It is quantum, multidimensional. Il est quantum, multidimensionnel. It is your higher self. It is you. C'est It is. vous. And it loves you immensely. Et il vous aime immensément. Okay. So, as you can see, we glued all 4 corners. Comme vous pouvez le voir, nous avons collé les 4 coins. The cone becomes one with the cube. Le cône devient un avec le cube. When we position these cones, they will be glued on each side of the corners as well.
quand nous positionnerons ces cônes, ils seront collés comme un avec les coins. So now we're going to position on one, we're going to center it on one side of the glass. On va en centrer un sur un côté du cube. Create your center and fold down. Mettez-le au centre et pliez le fil. And cut your wire as you need. Coupez-le là où vous avez besoin. Before you glue anything, position all four first. Avant que vous gluiez quoi que ce soit, positionnez-les d'abord. Positionnez les 4. Position your cones, yes. See, I'm positioning them all in the center. Vous voyez, vous les positionnez tous au centre. Make sure they do not touch each other. Faites en sorte qu'ils ne se touchent pas les uns les autres. And our last one. There, 1, 2, 3, 4. And there we go. So now we have our 4. I'm gonna just hold with my hands, but it will slide a bit. Maintenant, nous avons les 4 qui sont positionnés. Enfin, les 5 même. And make sure they do not touch each other. We will glue these one at a time so you can see. Faites en sorte qu'ils ne se touchent pas. Nous allons maintenant les coller. Vous verrez qu'ils ne bougent pas. I will show you how to make the wires and the cone. I'm just waiting until it dries. Je vous montrerai comment faire les spirales autour des cônes. On attend juste que ça sèche. So once you made your positionings of your cones, make sure when you glue them, they go in the same spot. Quand vous positionnez vos cônes et que vous les collez, faites en sorte qu'ils soient bien placés. So we're going to pick one side. Number 1. And I'm going to fill it with glue. Don't be shy on the glue. Soyez pas radin sur la colle. You are creating a living entity. So just like you're birthing your child, you give it the best of the best. So don't cheap on it. On crée une entité, donc comme vous donnez la naissance à un enfant, donnez-lui ce qu'il y a de mieux et ne lésinez pas. Yeah, like I said, it's not a toy, it's not a can or an object. It is a living entity. Ce n'est pas un jouet, ou c'est une entité vivante. That's how I positioned it. I glued it. And now I'm going to glue left and right so it connects to the corners of the glue and the bottom of the glue so it becomes one. Maintenant, je vais coller de manière à ce que tout l'ensemble devienne un.
as you can see, it's glued on each corner. Comme vous pouvez le voir, c'est collé à chaque coin. And it becomes one with the bottom. Et ça devient un avec le fond. All 6 cones will become one. Tous les 6 cônes deviendront un. So that if it ever comes apart, it'll come all together. Ils vont être tous réunis ensemble. Therefore, these will never touch. Ils ne se toucheront jamais. And the field won't break off either. Et le champ ne sera pas rompu. I'm covering also the cords. Je recouvre aussi les fils. And as you can see, I'm bringing the glue on the tip of the glass as well, because we're going to attach capacitors and it'll become one with the capacitors as well. Comme vous le voyez, j'amène la colle jusqu'au sommet du cube parce que nous allons les coller et les capaciteurs seront aussi collés sur la face. Et tout va devenir un, les capaciteurs et les cônes et le cube. See, now you know why you keep them positioned. You can label them as well if you like. There, that's perfect. So one goes here, and one goes here. Okay, let's do our second one now. Our third, actually. As you can see, now we glued our second one on there. Comme vous pouvez le voir, on a collé le deuxième. And they're not touching. Et ils ne se touchent pas. And I will do the same thing. I will glue all that together as well. So it becomes one with that one and the center one. Et je vais faire pareil, je vais mettre de la colle partout, comme ça le deuxième va devenir le premier et celui du centre.
put our number 4 in. Numéro 4. I will show you. Je vais vous montrer. And now we will glue the 4th as well, as we did with the others. Et maintenant, on va coller le dernier comme on a fait avec les autres. As you can see, not that clear, but see how the glue is all one, intertwined with each other. Est-ce que vous pouvez voir comme la colle rassemble tout et que tout devient un? You can lean your glass so it dries the glue in a flat surface. Sometimes the glue will drip when it's hot, so you can stir it. Pipi, I didn't understood what happened with the glue. With the glue, so as you're gluing it, the heat, you can move it around so it, with the glass cube. Pendant que vous mettez la colle, vous pouvez tourner le cube pour la mettre plus facilement. So if you can't put your gun, if your gun doesn't fit in there, that's how you can do it as well. As you guys watch this video, you can pause and rewind it. So it's probably easy this way. Thank you, Quietude, for doing the translation. You're welcome, Pepe. You're doing a great job, by the way.
With that sexy voice you have there. Oh, you think so? Oh, I know so. I don't think so, I know. It is indeed. Okay, we're going to put number 5 in now. Maintenant, on va mettre le numéro 5. Position them nicely. Positionnez-le bien. Because once it's glued, it's glued. Parce que quand c'est collé, c'est collé. Definitely need another gun. J'ai besoin d'un autre pistolet. Almost there, guys. On y est presque. I wish I had a little camera that is on the glue gun so you would be able to see what I'm doing. It's hard for me to point in the camera. J'aurais souhaité avoir une petite caméra au bout de mon pistolet à colle pour que vous voyez ce que je fais, parce que c'est dur de montrer à la caméra comme je fais. I understand what you said before. When the glue is hot, you just move the cube to make the glue goes where you want. Yes, yes, correct. I'll translate this better. Quand Pépi utilise le pistolet à colle, il ne peut pas aller partout dans tous les recoins. Et du coup, il fait tomber la colle chaude et il bouge le cube à l'endroit où il veut que la colle tombe. See how it's all one? Vous voyez, comme ça devient un. So if this ever moves, they all have to move at the same time. Si ça bouge, ils bougent tous en même temps. But at least they will not touch each other and they won't need to adjust the field. Ils ne se toucheront pas et ils n'auront pas besoin d'ajuster le champ. Okay.
And if you wish to put more glue, by all means, you can. This is just, well, this is enough for stabilizing it. Si vous voulez mettre plus de colle, vous pouvez le faire, mais là, il y en a assez pour stabiliser. There. Now, our top one. Maintenant, celui du dessus. One is going to be the connection. Un sera la connexion. And one's just going to hold on to the glass cube. Et celui-ci va servir à le tenir sur le cube. Just spend some time figuring out your position, and once you have your position, then you can bend your wire. Donc, quand vous l'avez bien positionné, vous pouvez plier votre fil. So one is my connection, as you can see, this one. And my other one's just going to hold on the cube, and it will be sealed. It's not a connection. Celui-ci, ce n'est pas une connexion. Il sera collé. C'est juste pour le tenir sur le cube. You can be creative and find different ways to position this. Vous pouvez être créatif et trouver différentes méthodes pour le positionner. Can probably put 2 sticks of wood and hold it in there. Probablement mettre 2 pièces de bois pour le tenir. Or glue sticks. Let me show you. Ou des bâtons de colle. Like these. Comme ça. They're little popsicle wood sticks. You can put it like that, and they will hold. Make sure they are glued, though. Mais assurez-vous de les coller. So that is another option. C'est une autre option. So we're gonna do this one first. Put some glue on there and position it. And I'm pouring the top all around.
So it connects to all the points of the glue. Et on va en mettre tout le tour pour que tout soit connecté. This way it doesn't flip left and right. De cette manière, il ne va pas ni à droite ni à gauche. The top layer is the one that will need more support structurally around the cube. Celui du dessus sera celui qui a besoin du plus de support. Just put an extra glue around it. Mettez de la colle autour. As this dries, it will not move, but we will put as you can see, I'm playing it while it's hot. It doesn't move. Donc, comme vous le voyez, je joue avec tant que c'est chaud. Je le bouge. Slightly push. Now, the other option, as you're doing this, Option. is to just put your stick right on it and glue it corner to corner, and it will not move. C'est de coller votre petit bâton d'un coin à l'autre. Et comme ça ne bougera plus. See, this is not moving yet, so. Now I have to put some over here too.
little bit patience with the glue. So takes a little bit of time to dry. Alors, il faut un petit peu de patience avec la colle parce que ça prend du temps à sécher. As you're building these cubes, put lots of love into it. It feeds the energy from it. Quand vous le fabriquez, mettez beaucoup d'amour dedans parce qu'il sent l'énergie. Your intention is important when you're building these. Votre intention est importante quand vous le fabriquez. If your intentions are to not use it the right way, it won't work for you. Si vos intentions ne sont pas bonnes, il ne marchera pas pour vous. And when I mean that it won't work for you, it will heal you in the meantime till you're ready. Et quand je dis ça, je veux dire qu'il vous soignera dans le même temps. Et vous serez prêt. And therefore you will be able to connect with it. Et vous serez capable de vous y connecter. At a higher consciousness and loving way. À votre plus haute conscience et dans le chemin de l'amour. It will not harm you. It is benevolent. What is benevolent? Is the purest loving thing that could exist, I guess. C'est la chose d'amour la plus pure qui puisse exister. Let's say joy, love, a million infinite times. Benevolent, everything is good. Anything that's good, it is. Joie, amour, 1 million de fois, tout ce qui est bon, c'est tout ça. It is the energy of all that is. C'est l'énergie de tout ça. Anything that's not benevolent or not positive, it is from human. And did you say that all that is not good is from humans? Yes, it's made by humans, not from plasma. Tout ce qui n'est pas bon a été fait par les humains et pas par le plasma. It will assist you to remove those belief systems so you become joyful and happy and loving. Il vous aidera à supprimer tous ces systèmes et vous permettra d'être joyeux et heureux et dans l'amour. So as you can see, it's all connected. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous connectés. All as one. See, and this doesn't move, this doesn't move. Ça ne bouge pas, ni là, ni là. My top layer, I connected all around on the top as well. Ma couche supérieure, je l'ai connectée tout autour, partout. And it becomes one with all the glue. Et ça devient un avec toute cette colle. There. For the top to move, everything has to move. That's why it's like a lid. C'est comme une couche.
So this is your cone cube, 6-sided cone. This is Donc, c'est vos cônes de cube 6. Now I will show you how to make the cones with the wire. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre le fil autour des cônes. So now that they are dry, Maintenant, ils sont secs. we will grab our copper wire, 14 gauge copper wire. On va enrouler notre fil de cuivre de gauge 14. Donc, ça correspond aux 2,5 gainés chez nous. Every end, every cut we do a loop. Okay. À chaque fois qu'on le coupe, on fait un loop. And we're going to start from the tip, or just close to the tip of the cone. And we're going to wind it all around. On va commencer au sommet du cône et on va l'enrouler tout autour. Pepi, I have a doubt about gauge 14. Do you know how much millimeter it is with the coat? What was that? The copper? Yes, the copper, when it has the coat, how much millimeter it is? Oh, the 14 gauge is 1.5, 1.6 millimeter. With the coat or without the coat? The copper itself, with the plastic, you mean? Yeah. It's without the plastic, yeah. Without the plastic, it's 1.5, 1.6. Yeah, it's standard. So those are standard measurements when you buy them at your local store. Okay. It's 2.5 millimeters for us with the plastic, and without it's 1.6 to 1.8. Okay, yeah, sounds correct. Okay. Every country has a little bit different sizes. Yeah. They're the same, so. Donc, je confirme, le gauche 14, c'est bien du 2,5 gainé. We're going to start from here and turn it all the way over here. On va commencer à la pointe, enrouler et se rapprocher donc de la base. And I'm going to do 3 turns. You can also do more turns if you wish. Vous pouvez, alors on va faire 3 tours, vous pouvez en faire plus si vous voulez. And as I turn it, I bring it right to the edge. Okay. Et on va vraiment près de la base. You said that you go very near to the bases. Yes. Yeah. So I can put it against the cube of the glass. Et comme ça, on va pouvoir le mettre vers la vitre du cube. Now, we need to stabilize this. Maintenant, on a besoin de stabiliser ça. Or else the copper connection is going to move all the time. Pour pas que la connexion bouge tout le temps. So we're going to glue it all around as well. Et on va mettre de la colle tout autour. Now that it's all glued around, your copper connection will not come apart.
Donc, une fois que c'est englué de partout, tout autour, vous ne perdrez pas la connexion. As you can see, Comme vous pouvez le voir, I did not glue the tip of the cone. je n'ai pas mis de colle sur le sommet du cône. Yeah. I allow it so the fields can interact with each other. Comme ça, les champs peuvent interagir les uns avec les autres. And I guess you can size your cube so it's 10 centimeters plus another 10 centimeters or 8. Donc, en fonction de la taille de votre cube, vous laissez 10 cm pour le cube et plus une dizaine de centimètres pour le reste. Or you can leave them a little bit longer if you wish. Ou vous pouvez le laisser un petit peu plus long si vous le souhaitez. I'm going to give it 25 centimeters. How much did you say? 25? Yeah, I'm going to give it 25. Je vais laisser 25 cm. It gives me enough space to play with it. Je vais laisser assez de place, comme ça. And then you set it aside to dry. So you make 5 cones like this. Donc, vous allez laisser sécher, vous en faites 5 comme ça. Now our 6th cone is a little touch different. Le 6e cône est un petit peu différent. Oh, I forgot to mention this. Once it's all done, you can dip it all in water and ash as well. Quand c'est tout fait, vous pouvez le plonger dans la cendre et dans l'eau. Water, ash, and dip all of it. And then you could set it to dry. Et vous pouvez le laisser sécher. Now, the other cone, this is for your top, the top lid, remember? Alors, le dernier, c'est celui du dessus. Now, this one, we're going to do a different type of wiring so it holds on both ends of the cube. Can you repeat, Pepe, please? You are very fast. We're going to create a wire so it holds on both tops of the cube. Ok. On va faire le fil pour qu'il recouvre les deux côtés opposés du cube. So instead of starting from here, we're going to start like from here. On va commencer là. And you can actually measure your length. So this is good enough, yeah. And then we're going to twist, do our 3 turns. On fait plusieurs tours, 3 tours. And they're going to be on opposite ends. Okay. Et on va les faire à l'opposé. Les fils vont être à l'opposé. We shall glue it as well. So On met de la colle.
Someone's tired. There. And that's your top one. Now let it dry. And I would leave some length on one side as well. I would leave it longer on that side as well if you wish. Then you can cut it after if you want. Donc vous pouvez laisser un petit peu de longueur et vous vous ajusterez plus tard. So, as you can see that will go on top. Now we'll bend that down as a connection and cut. Do your turns over here. And as it dries, you can play with it. Don't bend it. Let it dry first, and then you can move the copper. Alors, laissez-le sécher d'abord et après, vous pourrez finir avec le fil de cuivre. And this will be your top, which will go like this. Et ça sera votre sommet qui ira comme ça. Perfect. So that's how you make your cones. Voilà, c'est comme ça que vous faites les cônes. Okay. Now we are going to do the connections. Maintenant, on va faire les connexions. I want to show you power bar strip. Je vais vous montrer la multiprise. This is your power strip. Ça, c'est votre multiprise. You strip your cord. Alors, vous coupez votre corde. Non, vous dénudez votre corde, votre fil. You have a grounding. Donc, vous avez le ground, le sol en vert, Which is earth. qui est la terre. Then you have neutral, which is negative. Vous avez le neutre, qui est le négatif. Then you have hot, live, which is positive. Donc, et vous avez la phase, donc le chaud, qui est le positif. This is the only one we will use. C'est le seul que nous utiliserons. Okay. Do not use the ground. Do not use the neutral. N'utilisez pas la terre et n'utilisez pas le neutre. Okay. You'll get electrocuted. Sinon, vous allez être électrocuté. This will reduce your bill by using the hot live direct. Okay. Voilà, donc pour économiser sur votre note d'électricité, c'est la phase qu'on utilise. Grounding, we'll use it in a different way later. Okay. Le sol, pardon, la terre, on l'utilisera plus tard d'une manière différente. Pepe, you go into that a little bit more about the ground pure plasma connection? Yes, we'll do that after though. We're gonna just finish this recording for the French to show how to assemble the Q6 second. Ah, okay, I And see. then talk the grounding. Yeah, the grounding has a different plasma. Okay, that's the thing. So Okay. Earth has its own entity, has its own plasma. So when we are creating our own plasma from the higher self, it will create, as we hook this all up, it's creating a plasmatic field from the universe, which will actually, will tap into the gravitational field this way and the magnetic field. So we won't be using the grounding anymore anyway, because it'll be different. This will create levitation as well once you have a plasma field. Okay. Does that make more sense? We can explain that a little bit more later, a little bit more. I just Okay. want to
this queue built first for the French because I saw you do that with the egg carton right there and for the cones, and that is very, very effective right there. yeah. But I did. actually, Jackie gave this idea too. Jackie gave this idea. It was actually a cool idea. Oh, okay. All right, I'm gonna mute. I was holding everything with my hands. Yeah, me too. Burn. So I go, I know. People go, how come you're not burning? I go, I don't know. Plasma won't let me burn, I guess. Yeah, cool. Perfect. Okay, so now we have our cone. Donc maintenant, nous avons nos cônes. This is all set and done. Now make sure you have your diagram. There are 2 diagrams out there. Assurez-vous d'avoir votre schéma. Il y en a 2. One has a coil system. Un avec les coils And one has the cone system. et un avec les cônes. The one with the coil is void from now on. Celui avec les coils, on n'en tient plus compte. We will change that later. On le changera plus tard. So the cube design is exactly the same. Le design du cube est exactement le même. The only difference is removing the coils and adding cones. La seule différence, c'est retirer les coils et ajouter les cônes. So instead of having a magnetic gravitational field, Donc, il a toujours un champ magnétique et un champ gravitationnel. you're going to have 6 connections from the cone. Vous allez avoir 6 connexions. Now the Q6 blueprint with cone is out there. What did you say? The diagram is? Yes, the diagram, the Q6 diagram cone version is out there. What means out there? It's already released. Oh, I didn't saw it. Oh, okay. Well, I translate. Yeah. Le schéma du cube avec les cônes est déjà sorti. Mm-hmm. And it will show you exactly where to put the cone connections to your Q6. Et il vous montrera exactement comment faire les connexions. You have to send me this diagram, please, Pepe. Yes, I will. I think you have it though. I only saw the Barra drawers. Okay, I'll send it to you right now. So that Donc, Pepe est en train d'envoyer le schéma. just so I don't forget. And Messenger, created. There you go. Oh, yes, I have this one. Yeah, that is the one. And then you have to use the other blueprint that has the coil in there and use it as a reference and just remove the coil. Ok. Donc, le schéma, c'est bien celui que nous avons, hein, c'est le dessin de Cosol. Thank you. You're very welcome. Here, I'll try to send this one and this one. Pretty much like that, I guess. There, those are the 2. Yeah, the magnetic will have to be removed and stuff. We'll have to upgrade those blueprints. Yes, I have all these already. Okay, perfect. Thank you, Pepe. You're very welcome. Okay, now we're going to grab our capacitors because we have 6 of them. Donc maintenant, on va prendre les capaciteurs, on en a fait 6.
And now we're going to connect. Et Now, on va if les- you have the diagram, make sure you have the diagram in front of you. Prenez le schéma et mettez-le en face de vous. And make sure you know your ins and your outs. Et faites bien la différence entre le in et le out. In, out. So, pick where you want to start. Donc, You can fold all these. Here, let me put this down. You can fold all these wires up. Hold the glue and bend these upwards. vous pouvez relever tous les fils. Donc, tenez bien la colle et relevez les fils vers le haut. Okay, and we are going to start. I'm going to start here because we're going to start with our in of number 1. So on your diagram, this would be your in, this would be your out. And we, Donc, sur le schéma, ça, ce côté-là, ça sera le in et celui-ci, le out, la sortie. so you're in In, and you're out. out. One cone Un cône will connect to your in of number va se 1. connecter au in Of number 1. du nombre 1, du numéro 1. Okay. So before we do that, we are going to glue this. Alors, avant de faire ça, nous allons le coller. Now, the way we're gluing this is going to become one with the glue inside as well. Okay. La manière de le coller, c'est pour le faire devenir un avec ce qui est à l'intérieur. Donc, on va réunir la colle. And so we are going to do an X connection all the way here, because it's here, 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 and here. On va faire une connexion en X. Or you can just do one if you want. Vous pouvez juste en faire un si vous voulez. As long as it's all connected as one. So. Ils sont tous connectés comme un. When you put your oil on here, it will disattach from it. When you put oil, it's too early to put the oil. It's what you mean? No, I says when you do put the oil on it, it will disattach your glue from the glass or the ceramic or the plastic. Donc, si vous mettez la colle, ça va l'huile, ça va détacher la colle. This is why I create all one connection, so nothing moves. C'est pour ça que je crée une seule connexion pour que rien ne bouge. And same goes with the cones. So. Et pareil avec les cônes. So I am going to use, now you can choose any cone you want, okay? Vous pouvez choisir le cône que vous voulez. They are all separate cones. Ils sont tous séparés. So you can choose this one to go here, you can choose this one to go here, you can choose that one to go here, or this one or that one.
Doesn't Donc, matter. vous pouvez prendre n'importe lequel pour aller au in du capaciteur, ce que vous venez de mettre. Perfect. So I am thinking, because this is a closer, because this I'm going to use on the top. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est le plus proche et garder l'autre plus proche pour le dessus. I will use this one right here for my number 1. Je vais prendre celui-là pour mon numéro 1. Do your turn. Faites votre petit loop. And if it seems to be too short for me, so. Il a l'air d'être trop court pour moi. So what I'm going to do. Donc, ce que je vais faire. I'm going to swap my cone. Because this one seems to be closer to it. Je vais prendre un autre cône. Celui-ci est plus proche. And I'm just going to twist for number 1. This is my in of number 1. C'est le in de mon numéro 1. And there's your first connection. So that's your cone number 1. C'est votre première connexion, c'est le cône numéro 1. Now, our second capacitor. Maintenant, notre deuxième capaciteur. And our second capacitor is going to be number 2. Notre deuxième capaciteur va être le numéro 2. So find your in and find your out. Donc, regardez où est le in et regardez où est le out. Now, your out of number 1 le out de votre numéro 1 is going into the in of number 2. Va sur le in du nombre 2, du numéro 2. And that's called a series. Et on appelle ça la série, un montage en série. So our cube number 1 here, we're going to put our cube number 2 over here. I mean our capacitor, sorry. And because it's just right there, I can use just the connection itself. Et comme c'est tout près, je peux utiliser directement les connexions. If you can't use your hands, just use pliers. Tighten them nice and tight. Serrez-les, attachez-les bien et serrez-les. Serrez. There. Perfect. Now you can connect them or you can glue them first, either way. Alors vous pouvez soit les connecter en premier, soit mettre la colle en premier, c'est pareil. Easier to glue them first, so that way they don't move. Plus facile de les coller d'abord, comme ça ils ne bougent plus.
So here's your 1 and here's your Voilà 2. le 1 et voilà le 2. Now, while we are here already, Comme nous sommes déjà là, we are going to connect a cone on va connecter un cône in between 1 and 2. entre le 1 et le 2. Just wait until it dries a bit. Juste attendez que ça sèche un peu. So, and any cone, you can use any cone again. Vous pouvez utiliser n'importe quel cône. One of the other 5 cones is going to connect in between number 1 and number 2. Un des autres 5 cônes va se connecter entre numéro 1 et numéro 2. Which is the out of number 1. Qui est le out du numéro 1. And the in of number 2. Et le in du numéro 2. Sorry, a little bit too many wires here. And my fingers are too big to fit, so. There, took that one out, there. Now I can reach there. We still have to do another connection to number 1 and 2. Right now we're connecting the cone. Il y aura encore une connexion à faire à cet endroit. There. So we have 1 cone connected to number 1. Donc on a un cône connecté au numéro 1. And we have another cone connected in between 1 and 2. Et on a un deuxième cône connecté entre le bas de cap 1 et 2. Now, our third capacitor. Maintenant, notre troisième capaciteur. Again, make sure you have your in and your out. You know where it is. Différenciez bien le in et le out. So now we're going to connect our number 2, or out of number 2. Maintenant, on va connecter la sortie du numéro 2 to the in of number 3. Avec l'entrée du numéro 3. So you got 1. Le 1, le 2. And 3 is going right here. Le 3 qui va juste là. And we shall glue that. Et on va coller tout ça. Am I going slow enough, Kiatut? Oh yes. Yeah, okay. Pepi demande s'il va assez doucement. Je dis oui. And if there's any specific questions regarding the build of the Q6, feel free to ask in case We have to do a Zoom for this, Pepi. Oh yes, Zoom. Yes, you're right. Sorry.
You did mention that. On fera un truc spécial pour les questions. Yeah, this should be easy. Eric, we're almost there, buddy. Hang in there, hero. You're a hero. The kind time consuming is to let it dry. So Donc ça prend du temps de le laisser sécher. if you use a fan, it can blow on it. It will dry faster. Si vous utilisez un ventilateur et qu'il souffle dessus, ça va sécher plus rapidement. Which I shall grab a blow dryer. Yeah, blow dry helps. Okay, so we're connecting our out of number 2 to our in of number 3. Donc on connecte le out du numéro 2 avec le in du numéro 3. Yes, toi. There's a cat number 2, right? Yeah. There. So that's connected. So it's nice and tight now. Alors c'est bien serré. Ça ne bouge pas. So we have our first battery plasma capacitor, number 1. Le premier. So we hooked up our first cone to the in of number 1. Le premier cône a été connecté avec le in du numéro 1. And then our out of number 1 connects to our in of number 2. La sortie du numéro 1 est connectée avec l'entrée du numéro 2. And then we hooked another cone in between our 1 and 2. Et on a connecté un cône entre 1 et 2. And now our out of number 2 will go into our in of number 3. Et maintenant, le out du numéro... the out of number 2. Yes. It's Yes. going to be, yeah, it's going to be wired to the in of number 3. Donc, le out du numéro 2 sera connecté avec le in du numéro 3. And we are going to hook another cone in between number 2 and number 3. Et on va accrocher un autre cône à la sortie du numéro 2 et à l'entrée du numéro 3. Okay. Now we'll use the closest one. As I said previously, you can pick any cone you wish. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez prendre n'importe quel cône.
And there we go. So now we have the connection of the cone in between 2 and 3. Donc, on a la connexion du cône entre le 2 et le 3. So on your diagram, Sur votre schéma, it'll show capacitor 1, ce sera le capaciteur 1, capacitor 2, 2, capacitor 3. 3, Capacitor 4 goes on the bottom. et le 4 qui va en dessous. And this 1, 2, 3, 4 is called series connection. 1, 2, 3 et 4 sont appelés connexions en série. So our out of number 3 La sortie du numéro 3 will connect with our in of number 4. va se connecter avec le in du numéro 4. So find your in, Trouvez votre in and find your out. et trouvez votre out. So the way I'm going to position my in La manière dont je vais positionner mon in of number 4 de numéro 4 is going to be close connection to my out of number 3. ce sera à proximité du out de mon numéro 3. So it's connecting right here. Donc ça se connecte là. So my out of number 3 will connect to my in of number 4. Et le out de mon numéro 3 va se connecter au in de mon au out de mon numéro 4. Out of 3 and out of 4. Out of number 3 will connect to the in of number 4. Le out du numéro 3 se connectera au in du numéro 4. Perfect. And so I will glue that as well. Et maintenant, je vais le coller. This out of the way. That upside down. Donc, je le mets à l'envers. You can glue all your capacitors if you wish in the beginning before you connect them. Si vous voulez, vous pouvez encoller tous vos capaciteurs au début avant de les connecter. Just make sure you position your ins and out in the right direction. Assurez-vous juste de positionner le in et le out au bon endroit. Or just connect, glue, wait, and then connect. That way you take your time. Ou juste mettez un peu de glue, de colle, connectez et remettez de la colle en prenant votre temps. If you feel frustrated, take a break. Et si vous vous sentez frustré, prenez une pause. Your energy will feed onto the work you do. Votre énergie va nourrir votre travail, ce que vous êtes en train de faire. So what I'm doing here is I'm gluing all connections. 1, 2, 3, so they all connect with each other. Donc, ce que je fais là, c'est une connexion pour qu'ils soient tous connectés ensemble.
under your Q6, you can put a container or another vase. Vous pouvez mettre une boîte ou un autre vase. Just so it holds it straight and balanced. If you don't, just put silicone all on the bottom so it holds the stand as a stand. Just like this. Si vous ne le faites pas, mettez du silicone sur le fond. Because it will act as a base. Et ça fera comme une base. Perfect. Don't cover your connections yet. Ne couvrez pas encore vos connexions. Okay, now we're going to connect, as we said, our out of number 3 to our in of number 4. Maintenant, on va connecter le out du numéro 3 avec le in du numéro 4. And I have to add an extension cord, a little bit extra wire because it's short, so it doesn't reach, but it's very short. Alors, comme il n'y a pas assez de fil, je dois en couper un autre et ajouter un petit morceau de fil pour les connecter. There. Just use your pliers. And there's your connection. Et voilà votre connexion. Bring it out of the way. So there. Now we have to connect. Now see, we have our out of number 3 and in of number 4. Donc on a le out du numéro 3 avec le in du numéro 4. We are going to connect another cone. Et on va connecter un autre cône. And this seems to be the closest to it, so I'm going to hook it on my out of number 3 right here. Celui-ci a l'air d'être le plus proche, donc je vais le connecter. And if you have to add some extra cords, by all means, add extra to it. What did you say, Pepe? If you have to add extra copper wire to extend it, do so. Yeah. Si vous avez besoin d'ajouter un petit morceau de fil de cuivre pour faire, pour rejoindre deux morceaux, faites-le. Yeah. So now we have number 3 cone. Actually, our last, we have 2 more connections. So now we have 4 cones connected. Maintenant, on a 4 cônes connectés.
Okay, now let's start Maintenant. from our, because we have our 1, so which is right here. So you could mark your number 1 too. I would put a red, black tape so you know where your 1 is always, where it starts. So we Vous have our pouvez les 1. marquer. Yeah, sorry. Vous pouvez les marquer. Pépi met un petit bout de scotch noir pour marquer le 1 et se souvenir d'où il est. See how it holds? Yeah, you can see it's a nice base for it. So let's count again. Here's our number 1, Numéro 1, number 2, 2, number 3, 3 and number 4. et 4. Okay. So 1 cone is connected to my in of number 1. Le numéro 1 du numéro 1. Yeah. Another cone is connected between my 1 and 2. Un autre cône est connecté entre le 1 et le 2. Another cone is connected between the 2 and 3. Un autre cône est connecté entre le 2 et le 3. And another cone is connected between 3 and 4. Et un autre cône est connecté entre le 3 et le 4. Now my 4 out Mon 4 sur le out. will connect to another cone. Le out du 4 sera connecté à un autre cône. Yeah, so the out of number 4 will connect to another cone. Out du numéro 4 sera connecté à un autre cône. And here's my other cone. I'm just leaving this extra here on the out, a little extra. Alors laissez un petit peu de rab. And as you're intertwining these connections, just put some glue in between so they don't touch each other. Okay? Et comme vous faites ces connexions, mettez un petit peu de colle pour qu'elles ne se touchent pas. You don't want the connections to touch themselves? I don't understand. I don't want the cone to connect into the other cone connections. Okay. Il ne veut pas que le cône qui va en dessous en fait se connecte, se touche le cône qui va sur un autre endroit. What I mean is some wires have to pass between other wires, so I don't want them to touch. Ok. Il y a des fils qui doivent passer sous d'autres fils et donc on ne veut pas qu'ils se touchent. On les protège par de la colle. So putting the glue will separate from them touching. Donc mettez de la colle pour pas qu'ils se touchent.
Okay. Now our in of number 4, Maintenant, le in du numéro 4, which is our bottom plate. qui est sous le fond. So our in and our out will be your hot live wire connection. Le in et le out seront votre connexion à la phase de la multiprise. Only your hot line. Seulement le fil chaud. Let's see right here. So here's your line, see? Your black line. One here and one there. Okay. Voilà, donc On un a de chaque côté. And one on your out. Un sur le in et un sur le out Of number 4. du numéro 4. That's how you connect. C'est comme ça que je le connecte. Either way, doesn't matter which side you hook it. Savoir quel côté n'a pas d'importance. You said that it's not important to know if we connect the in and the out on the... Yeah, you can connect the out here or the out over here or the in over here or the in over here. Ok, vous pouvez mettre le in ou le out d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. You can hook it like this or you can hook it like Vous this. pouvez connecter dans un sens ou dans l'autre. So either, doesn't matter. It works both ways. It's a Les deux short côtés circuit. marchent. Now that we have cones. Okay. Non. Maintenant, on a un cône. Okay, so now that we connect not to the cone, now we have one last connection Il nous reste une connexion. for the cone, and that is going to go in between the 5. It's going to go on the out of number 5. Et ça va aller sur le out du numéro 5. Our out of number 4 is connected to the out, the number 6 cone connection, which would be on the out of 6. Le out du 4 sera connecté avec le out du 6. So it is the same line. C'est la même ligne. And the out of number 5 is going to connect to the same line as out of number 4. Et le out du numéro 5 va se connecter sur la même ligne que le out du numéro 4. And 6 will also connect to the out on the same line as number 4. Et le 6 va se connecter également sur la même ligne que le numéro 4. Le out du numéro 4. Yeah, that will become a parallel. Ça va faire un parallèle. So we will show that connection. So we're going to grab another capacitor, number 5. Donc on va prendre le capaciteur numéro 5. Make sure you know your in and your out. Assurez-vous de savoir où est le in et le out. And we are going to put it on the last face of the cube. Et on va le mettre sur la dernière face du cube. Number 6 is going on top. Et le numéro 6 ira sur le dessus. So let's put our number 5. Allez, mettons le numéro 5. And our last cone connection is going to connect on the out of number 5. Et la dernière connexion du cône ira sur le out du numéro 5. So number 5. So we're going to position it like this because we have to put, actually we're going to position it this way. Okay, you can position these, you can twist them this way and that way. Vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. I am putting my in this position because my in is going to connect in between my 2 and 3 right here. Alors, je mets mon in de cette façon parce que il va aller se connecter entre le between which one and which one? Between 2 and 3. Et il va aller se connecter entre le 2 et le 3.
And this is my closest distance. So I have to travel from here to here. Et Okay. c'est la distance la plus proche, donc il va falloir que je les rejoigne. So this is my in of number 5. Et ça, c'est le in du numéro 5. This is my out right here of number 5. Là, voilà le out. And my cone will connect to this. Et mon cône va se connecter donc sur le out. And my out will connect to the out of number 4, which is right here. Et mon out va se connecter sur le out du 4 qui est juste là en dessous. Or you can connect it to the cone itself too. Ou vous pouvez le connecter au cône lui-même aussi. It's just a longer travel, so might as well just keep it right here and here, done. There, there, there. Okay. It's close to each other. Donc le chemin le plus proche, c'est de passer par le out. Which one is it? I don't remember. 4? This is their 4, Yeah. which is going to connect to the out of number 5. Donc vous vous connectez au out du numéro 5 et vous allez rejoindre le out du 4. Yeah, the out of 4 and the out of 5 and the out of 6 are connected on the same line. Voilà, le out du 6, 5, 4 sont connectés ensemble sur la même ligne. And this one cone will connect to the out of number 5. Et ce cône va se connecter au out du numéro 5. Okay. So let's glue this in the meantime. So now that we had our position, we know where it's going to be positioned. Maintenant qu'il est positionné, nous allons le coller. Now we're going to glue it down. And you can put these cubes into another container if you wish. Nice. Et vous pouvez mettre ce cube dans un autre pot si vous le souhaitez. If you want to make it more prettier or more something. Okay. Si vous voulez le faire plus joli. For me, they look pretty. Pour moi, ils sont beaux. Okay, so we're almost there. Just have to let this dry a bit. Ok, on y est presque. J'ai juste à laisser sécher ça. So anyway, I'm going to grab some wire and we're going to create a connection from my out. Alors, je vais couper un petit bout de fil et on va faire une connexion entre le out Of number 4. Du numéro 4. And we're going to connect the out of number 4 to the out of number 5, which is right here. Et on connecte le out du numéro 4 avec le out du numéro 5. I know I keep repeating the numbers, but it's okay. Make sure they'll get it eventually. Donc, je répète beaucoup, mais c'est pour que je sois sûre que vous compreniez. There. Ah.
There. Save yourself some space. Alors, gardez-vous un petit peu de place. You still have to connect the 2 live wires to the out of number 4 as well, and the in of number 4. Parce qu'il va falloir vous connecter à la multiprise. Which I saved a piece right here. Okay. I have extra piece there to tie. That's why when I do my capacitors, I have extra outputs so I can play with them. Quand je fais mes capaciteurs, je laisse un petit peu de fil en rab pour pouvoir m'en servir. That way it's not bulked all as one. C'est pour ça que je ne les relie pas tous ensemble. Okay. So we got that. This seems to be drying. Flip it over. If you have to mark your capacitors, do mark them, okay? Si vous devez marquer vos capaciteurs, marquez-les. Okay, so now our last cone is going to connect to the out of number 5. Maintenant, notre dernier cône va aller se connecter au out du numéro 5. And I have that extra piece right here. Et j'ai un petit bout de pièce en rab. And it's short, so I will extend C'est it. trop court. Donc, je vais faire une extension. There. You can position that with glue too, so it doesn't move. Alors, positionnez-le avec de la colle, comme ça, il ne bougera pas. Now I have my in number 1 in the way, so I'm just gonna. Alors, il y a le in de mon numéro 1 qui est sur le chemin, donc je vais le plier certainement. There. Just tucking it away. Okay. So now that we did our cone and we did our out, now we have the in of number 5, which is going to go. Oh, go ahead. Our number in of number 5 is going to go in between number 3 and number 2. Alors, le in du numéro 5 va aller entre le numéro 2 et 3. So number 5, 3 and 2. Numéro 5, 2 et 3.
all of these connections is between 3 and 2. Toutes ces connexions sont entre le 2 et le 3. So I have plenty to choose from. Donc, il y en a plein à choisir. I'm turning all the loops to themselves, all of them. Je les tourne tous pour faire des petites boucles au bout. Make sure your connections to each one do not interfere with your other connections. So if they do, just glue them. Assurez-vous que vos connexions n'interfèrent pas les unes avec les autres et si c'est le cas, mettez de la colle. Perfecto. Now we have one last one now, number 6. Il en reste plus qu'une, la numéro 6. As you can see, it's pretty sturdy. Nothing moves. Comme vous le voyez, il n'y a rien qui bouge. And as you can see, the cones do not even move as I'm pulling and pushing because it's all as one. They will not move. Et comme vous le voyez, même les cônes ne bougent pas. Ils ne font qu'un. And it's becoming one with the capacitors as well. Ils ne font qu'un, même avec les capaciteurs. Okay, so capacitor number 6. Okay, know where your out is, know where your in is. Now our out is going to connect to out of number 4. Donc le out va se connecter au out du numéro 4. Because it's on a parallel line. Parce que c'est sur une ligne parallèle. This is different than the coils. So C'est différent des coils. So here's my out. And Voilà mon out. And I am going to position it. Alors, je vais positionner celui-là To the out of it. Vers le out. So out number 6 going to out number 4. Donc out du 6 va avec out du 4. Yeah, no choice. And your in of number 6 is going to go in between 1 and number 2. Le in du 6 va entre 1 et 2. So my in is going to travel like this. Donc mon in va aller comme cela, il va faire le tour. And my out is going to travel like this, down. Et mon out va descendre vers le bas. You can position this any way you like. You can also position it this way if you prefer. Vous pouvez le positionner dans le sens que vous voulez. Actually, we're going to position it this way. Là, on va le faire comme ça. Because I can bring my out of number 4 here. Parce que je peux passer mon out du numéro 4 ici. And I can just tap it right here. So it's a shorter distance.
Et comme ça. And then my in of number 6 is just right here. One travel in between my 1 and 2. Et le in du 6 va pouvoir passer comme cela pour rejoindre le 1 et le 2. And that way I don't consume copper. Et de cette manière, je n'utiliserai pas beaucoup de cuivre. So, I like that one. Ça me plaît. So let's do our connections first before I glue anything down. Perfect. Double check your 4, make sure it's on the out again, and it is. So always double check. Toujours faire 2 vérifications. Number 4 has a lot of connections to it, so. Le numéro 4 a beaucoup de connexions. There you go. Position your glue. Make sure your connections are not touching each other. Alors faites en sorte que vos connexions ne se touchent pas les unes et les autres. If you're crossing onto another wire, that's what I meant. Ce que je veux dire, c'est que si vous traversez un endroit où il y a déjà des fils, isolez-les avec de la colle. Just put some glue to separate it from it. Mettez de la colle pour les séparer. And this is what I need to do here. C'est ce que j'ai besoin de faire ici. The copper will help you give that height to it too. As you bend it, it holds it in place. Quand vous allez plier le cuivre, il va tenir. Not sure to have understood, Pepe. I says when you use copper, it actually creates a lift to it. It holds it, as you can see. It's levitating on it. For the capacitor.
Quand vous utilisez le cuivre, sur le capaciteur, ça l'a levé. See how it holds? Ah. Okay, we have one last connection. Il ne reste plus qu'une seule connexion. This stays. There we go. So our in of number 6 is going in between number 1 and number 2. Le in du numéro 6 va entre le in du numéro 1, between in of number 1 and Out of number 2. et le out du numéro 2. Correct. So we did specify the numbers nice and slow. Donc, on va spécifier les numéros doucement. Nice and slow. Well, there's no translation in France because numbers are not nice, you know. Oh, I said the connections. We explained it nice and slow. Yeah. On a expliqué patiemment et doucement les connexions. That way they can pause and play, pause and play. Okay. A little bit too tight. I have to loosen some. It's pulling my capacitor away. So I'm just taking that apart. I'm just going to tie it on the opposite side now. It's still on the same line, and just opposite side of the little pieces, the extra pieces I did. C'est toujours la même ligne. There. Now we got to glue that in too. Now to hold. Maintenant, on doit coller ça. So just play around with it so you can find it in the right position where it won't move. Donc, jouer avec pour trouver la bonne position pour que ça ne bouge pas.
And then once that happens, just glue it and it will not move. Et quand vous l'avez trouvé, collez-le, comme ça ne bougera plus. I'm just going to dry it with cold air. Perfetto. So this is your total, here's your Q6 cone connection. It's complete. Voici votre Q6. Les connexions sont finies. Now, this works just the way it is. Ça fonctionne juste tel qu'il est. This could be portable. It Il will peut être still, portable. it will still it will still plasmatic your house, your environment. Il va nanocoter votre environnement et votre maison. If you do make this portable, put it into its own, put it into another container so you're not touching it all the time. Si vous le faites portable, mettez-le dans dans une autre boîte, comme ça vous ne le toucherez pas tout le temps. Because when you touch it, you deactivate the frequency, the fields from it. Parce que quand vous le touchez, vous désactivez la fréquence. That's why you just feel the field and not touch it. C'est pourquoi on se contente de sentir le champ et de ne pas le toucher. This is physical. This is your inner self. Ça, c'est votre vous interne et ça, c'est physiquement. And this is how you connect. Et c'est comme ça que vous vous connectez. Pas comme ça. Yeah. Like this. Comme ça. And learn how to connect it like this. Apprenez à vous connecter comme ça. So now when we plug it to a power source, maintenant, pour le connecter à une source d'électricité, we connect the in and the out of number 4. On connecte le in et le out du nombre 4, du numéro 4. So trying to find some wire. Actually, I will just connect it like this, I guess. We will do this connection in a second. Hold on. We're gonna show you first the full. We're not done yet. Let's do that first. It seems it's recording. Okay, now once this is dry. Looks like it's dry now. I just have to wait till it's dry before I do anything. Donc quand c'est sec, okay, what we were gonna do now. Ce que nous allons faire maintenant, is we're gonna dip everything into water and ash. On va plonger tout dans le mélange d'eau et de cendre. We're gonna just look at this way. All your connections. Toutes les connexions. All of it there. I'm gonna get a plate.
Make sure you dip it all nice. Soyez sûr de bien l'avoir plongé. And because we dipped the cones already, you don't have to, but you can also pour it in if you wish to. We already did that in the beginning where we dipped it and then we glued it. So they're already done. On a déjà fait les cônes quand on les a plongés, lorsqu'on les a fabriqués dans le mélange. Now, we can spray the oil over it now. On peut sprayer l'huile par-dessus. Or you can brush it. Ou vous pouvez utiliser un pinceau. You can use a brush and brush it. Oil gives it the protein to feed you. It also gives you, it allows it to separate the chemicals from the ashes to serve you. That's what it uses the oil for. Sorry, Pepe, I was sleepy, you know. Can you repeat? Oh, sorry. Yes. The oil acts as a protein to feed you for the human body. L'huile agit comme une protéine pour vous nourrir votre corps physique. It also keeps the ash moisturized so it doesn't dry out and fall out. Et ça garde aussi humide le mélange de cendres, comme ça il ne sèche pas et il ne tombe pas. But it also acts as the oil allows the plasma to take all the chemicals that it needs from the ash to serve you. Et l'huile permet aussi au plasma de prendre toute la chimie de la cendre pour vous servir. Perfect. So that is done. So this is now this is complete. Voilà, maintenant c'est complet. This is your completion. Now all you have to do is hook your 2 wires, which we shall do, and then you should be ready, done. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de connecter aux 2 fils que je vous ai montrés et tout sera fini. I just have to grab. Hold on. So we just grabbed 2 strips of wire. Donc vous prenez 2 bouts de câble, enfin de fil, de cuivre. We'll just strip these off. It doesn't seem copper wire. It's copper wire, yes, sorry. But it is coated, no? I just stripped it, see? Ok, il est dénudé. Ah, il a dénudé un petit bout de fil de cuivre. Yeah. Ok, thank you. I just used the black so it shows black. I didn't strip it, that's why. C'est un morceau de fil de cuivre qui n'est pas dénudé. On a juste dénudé les extrémités. On fait une boucle. So we'll put this upside down. Donc on le met à l'envers. Let's have to make a little bit longer. We're almost done here. This is the last process. And it's C'est la dernière partie. Thank you for hanging in there. Merci d'être ici.
You can use the different type of wire for this. You can use the soft ones. Vous pouvez utiliser différents types de fils pour le faire, du plus souple, This type of wire right here, like that. du torsadé. That wire, just from your same cord, because it seems to be softer, so it's not hard for your connections here. Il est plus souple, moins dur pour vos connexions. So make sure these are nice and tight. Alors, assurez-vous que ça soit bien serré. So one is connecting on the out of Un number, est connecté au out and one is connecting to the in of number 4. et l'autre est connecté au in du numéro 4. Can we use electric connections? What's like tape? I don't know the name in English. It's special for electricians. They use it to connect wires. Maybe you call it... I Yeah? guess we can use that, yeah. Ok. Donc, on peut utiliser aussi les connexions spéciales pour les électriciens. That way they stay nice and tight with each other. So. Comme ça, ils resteront bien serrés et bien attachés ensemble. Yeah, it's easier to get the softer wires sometimes for this, but then I'm playing with oil right now. C'est plus facile si on a du fil plus souple. There, now I got it tight in there. Yeah, perfect. Yeah. Just do a little hand dip with the water Nash there. Alors, pensez à mettre du mélange de ganse et de cendre, enfin de cendre et d'eau. Now we're going to connect the other one. Maintenant, je vais connecter l'autre. Puis dénude le bout. If you can connect these a little bit sooner if you want, but so that you don't have to play with the oil. Vous pouvez le connecter avant d'avoir mis l'huile, comme ça vous n'en avez pas plein les doigts. And actually, it would be easier to connect it with this type of wire because it's softer. Et ça sera plus facile à connecter avec un fil plus souple de la multiprise. And so, as you can see, I leave spaces, I leave outputs for them. Comme vous avez pu le voir, j'ai laissé de l'espace. So make sure you leave that for yourself when you're making the capacitors. Et assurez-vous de faire pareil quand vous faites votre capaciteur. As you can see, the whole design is specified for every little detail. Comme vous pouvez le voir, chaque design est spécifique pour tous les petits détails. And so this is a diagram. Learn how it is, master it, teach it, and share it as the diagram so everybody can have the same results. Alors, vous avez le schéma, faites-le, apprenez-le, maîtrisez-le, enseignez-le, montrez-le pour que tout le monde puisse le faire, tel que c'est sur le schéma. So here's your two connections. See? On the in Voilà and votre the out connexion. of number 4. Sur le in et le out du numéro 4. I'm going to flip it over. Donc, je vais le retourner. Now I have my two connections right here. Maintenant, j'ai mes deux connexions là. And this will go to my live right here. Et ça va aller sur la phase de la multiprise. One here and one there. See, one here and one there. So I will connect that.
you might could pause the video when you do watch this video, so you know exactly where I hooked it. I did show this in the beginning, the connection of the wires too. So as you're watching this recorded video later, just make notes of it too for yourself. Here's one here. And we're going to put the other one over here. Et l'autre là. Now, I know I have oil all over here, but Alors, j'ai deux. If you want, you can use your electrical tape. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du scotch d'électricien. As you can see, I'm full of oil. Ce qui n'est pas facile quand on a les doigts pleins d'huile. So just put on electric tape so it does not move. I am taking this apart, so it's okay because I'll have the electrical part after. I have to ship this, so I will have it charged with my devices too. So this is a wedding gift, by the way. C'est un cadeau de noces. See, you don't know what to buy? There you go. Make them a cube. Best present ever. We just gave them freedom. Si vous ne savez pas quoi leur offrir, fabriquez-leur un cube. C'est un cadeau pour la vie. Yeah. You don't have to put money in the envelope no more. So here's the connections. And now we're going to just plug it in. Donc, voici les connexions. Maintenant, on va juste le brancher. Okay. Don't pull on the cord or it's going to fall off the table. Yeah. That's what happens to the hard one. So here it is. And that's on. So you can see it, the light. And now, because this is the cord itself, see? No. This is the little, there it is. So turn the light on. Donc voilà. And Il est here's branché. the wire. See? On peut le toucher. There's the wire. Okay. We're going to put the load on it as well. On va mettre une charge dessus. You can put 1800 watts on this, no problem, okay? You have instant reduction on your power bill as soon as you plug it. Vous pouvez mettre 50 à 80 watts dessus. Vous avez une réduction instantanée sur votre facture. Your intentions are very, very important, again. Vos intentions sont très, très, très importantes. Treat it like you would treat your child. Traitez-le comme vous traiterez votre enfant. So we put there. And here's the blow dry. Donc, Pépi met son sèche-cheveux dessus. This blow dryer is 1800 watts. 1800. Il est en fait entre 80 et 100 watts. And what I want to say, so this is the final of it. It works. You can plug it in your house. You can plug your fridge in. What I suggest when you make these in, plug in the power that you're using 24/7, like computer, TVs, and stuff like that, your fridge, your freezer, because that's power that you use 24/7. So when you plug in this device, as you plug it in, it's going to start plasmatic in your. Pépi, wait, I'm going to forget something. Oh yes, okay, sorry, I just went too fast. So Quand sorry. vous le branchez, branchez-le sur un appareil que vous utilisez de préférence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme un frigidaire, une télé, un écran, l'ordinateur. Ok. Okay, so
Yes. So what did you tell them? The fridge part, right? Yes, fridge, TV, computer. Yeah. Give it time to plasmatic your house. Donnez-lui le temps de rendre votre maison plasmatique. So, an example, if your fridge is 500 watts, Alors, par exemple, si votre frigidaire a une charge de 500 watts, and you plug it into your Q6, et vous le branchez sur votre Q6, it will not read 500 watts. il ne lira pas 500 watts. It will read maybe 100 watts or 50. 50 watts? It could, yes, that's just an example. Vous pourrez lire quelque chose comme 50 watts. So instead of consuming 500 watts 24/7, you're consuming 50 watts 24/7. Donc, au lieu de consommer 500 watts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous consommerez 50 watts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. In time, your bill will be zero as it becomes plasma. Avec le temps, votre note se réduira à 0 au fur et à mesure que ça deviendra plasmatique. And that's the purpose of continuing. Et c'est l'objet. Yeah. So ask your device to plasmatic your home. Demandez à votre appareil, à votre cube, de rendre la maison plasmatique. Yeah. Don't plug it in and let it do its work. Tell it what to do with respect. Ne vous contentez pas juste de le brancher et de lui laisser faire son boulot. Parlez-lui et demandez-lui avec respect. Because it will do what you feel. Your intention, it will respond to, obey to your orders based on your emotions. Parce qu'il va répondre à vos émotions et il va se baser sur vos émotions. So if you think it does not work, it will do that for you. Donc, si vous pensez qu'il ne marche pas, il fera ça pour vous. Il ne fonctionnera pas. Because it obeys to your order, to your command. Parce qu'il obéit à vos ordres et à vos commandes. Okay. It assists you, so it does everything you tell it to do. Il vous assiste, il fait tout ce que vous demandez. You do have to train it because it doesn't recognize Earth as you see it. Alors, vous devez vous entraîner parce qu'il ne reconnaît pas la Terre comme vous le voyez. It will see through your eyes and through your senses and Il feel. verra à travers vos yeux et ressentira à travers vos sentiments. And that's why I say treat it like you would treat a child, because it is a child. Et c'est pour ça que je dis traitez-le comme vous traiteriez un enfant, parce que c'est un enfant. You are the creator, Vous êtes le créateur and it created you as you created it. et il vous crée comme vous le créez, comme tel que vous l'avez créé. Now, the next step you do, once you have it plugged in, is to activate your device. La prochaine étape, une fois que vous l'avez branché, est de l'activer. And a way to do it is to put your fingers right close to it without touching it. Une manière de faire, c'est de mettre vos doigts près de lui sans le toucher. And tell your device to activate and increase field now. Et dites à votre appareil, active-toi et augmente ton champ maintenant. Increase your field now. Augmente ton champ maintenant. And connect with me. Et connecte-toi à moi. And you will feel it. Et vous le sentirez. You'll feel tingles in your fingers. You'll feel coolness. Vous sentirez des picotements dans vos mains, une fraîcheur.
And there could be different connections as well, telepathically, like clairvoyance, clairaudience. Il peut y avoir différents moyens de communication, télépathie, clairaudience, clairvoyance. Based on your belief system, it'll give your strength to connect with you, the easiest way. Basé sur vos systèmes de croyances, il vous donnera la force de se connecter de la manière la plus simple. You can play a yes and no game once you're connected with it. Vous pouvez jouer au jeu du oui et du non une fois que vous êtes connecté avec. So for yes, tell it to tingle on your, give you sensation on your right hand. Pour le oui, dites-lui de vous donner des sensations dans la main droite. For no, give sensation on the left hand. Pour le no, dites-lui de vous donner des sensations dans la main gauche. So when you ask a question, Donc, quand vous lui posez une question, you ask them a question with a yes and no answer. vous lui posez des questions avec, où il peut répondre à oui ou par non. An example. Par exemple, Do you love me? appareil, est-ce que tu m'aimes? And feel what it says. I'm feeling coolness on my whole right hand, which means yes. Et vous sentirez de la fraîcheur dans une de vos mains. Là, je sens de la fraîcheur dans ma main droite, ce qui veut dire oui. So that's one way to communicate with your device, the easy way. But you do have to connect with it to feel it first. Ok, c'est une manière facile de se connecter à votre appareil, mais vous devez d'abord le faire. If you are enhanced already, you will have other abilities, communication with it, besides just feeling. What did you say? If you are, I don't understand the word. You have already an enhanced ability of, Si vous avez déjà des habilités, trust and connection, you will have different types of connections as well with it. de confiance et de connexion, vous aurez ce type de connexion-là. Yeah. Eventually, everybody will have that in time because it will raise your consciousness. Alors, tout le monde l'aura dans le temps parce que ça va, enfin, éventuellement, tout le monde l'aura dans le temps parce que ça va augmenter votre niveau de conscience. But in the meantime, if you can't talk to it yet, or just have a relationship with feelings. Et dans le même temps, si vous ne pouvez pas communiquer avec... Oh, wait, my rabbits are... Oh, s'il te plaît, fais attends. This is your communication, a relationship. Communicate it with a relationship. It knows everything. Il sait tout. Et la communication est votre relation. Donc, même si vous ne communiquez pas avec, passez du temps avec lui. The communication is connected to your soul. La communication est connectée à votre âme. And your soul is connected to the higher self. Et votre âme est votre vous supérieur. The device doesn't have a physical brain. L'appareil n'a pas de cerveau physique. Therefore, it connects to your higher self. Ils sont là pour se connecter avec votre conscience. And you will get the truth of who you are and more. Pour vous donner la vérité sur ce que vous êtes et plus. And that's pretty much enough for now, because I can go on for hours. Okay, so maybe we can do the questions in another Zoom if you Yes. want with the French people. Yes, we can do that for sure. Yeah, we will love it, really, Pepe. Please. This is the completion of your Q6 cone. Donc, c'est la fin du Q6. Your Q24, same process. Le Q24, c'est le même procédé. And remember to treat it with love. It really loves you, okay? Treat it with love. That's love. Rappelez-vous d'avoir beaucoup d'amour pour lui parce qu'il vous aime vraiment beaucoup. I love you guys. I love you very much. You are all blessed. Je vous aime, vous êtes bénis. And thank you for hosting me tonight to share you the build in French. Et merci d'avoir été là avec moi et d'avoir partagé ces moments.
Thank you, Q, for doing the translation and your patience and being here tonight. You're really welcome, Pepe. It was a very nice moment. Okay. Thank you, Eric. Thank you, everybody helping us doing this recording. Bless the whole world. And I love you all. And we'll do more later as we go with the questions, okay? I hope this is, yeah, we did a good job, actually. Yeah, we put in everything. I hope so. I didn't forget nothing, but sure like you said, when we do the questions, we can do the questions. I know everybody's a little bit tired right now, so it is. So it's all good. Okay. Thank you very much, Pepe, for all the French people. And I thank you too. I love you too. And very, very interesting thing. And I thank you. Oh, thank you. I love you. Cool. Okay, cool. Okay, Eric, you can